A brand ambassador Parota and Parampuri, you have said it absolutely correctly. My accent depends on what movie I'm watching. കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും you can immediately know that you have hit Kozhikode. I'll be having my parota, I'll have my parampuri. I'm dushman. Jagada. അയ്യോ ഇവനെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു ഹിന്ദിയൊന്നും അറിയത്തില്ല. ആയിരം കണ്ണുമാ കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ. कितना चाहिए? 10? हाँ ठीक है, 1 मिनट को. 10 चाय എടുക്കടാ. And I was like Malayali. So I said to myself that I'll only switch to stand-up if my salary and my performance matches. Just remember that. എന്റെ പേരാണ് Abish Mathew. Okay. It cannot get more Mallu Syrian Catholic than that. Oh. Made in Kerala. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേരാണ് അബീഷ് മാത്യു. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് സനീഷ് ഭാസ്കരൻ. സനീഷ് ഭാസ്കരൻ റേഡിയോയിൽ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ഡീപ്പ് വോയിസ് കാരണം അവരെ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പറയത്തില്ല, റേഡിയോന് വേണ്ടി ലുക്സും ഉണ്ട്. സോ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരെ ഒരു കൈയും മറ്റേ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 4 പ്രാവശ്യം വെക്കുവാണെങ്കിൽ Sanish Bhaskaran. That's the most formal I have been in my own mother tongue. How was it, Sanish? Do you think it was This good? is good. You know, this is what happens when you have a Malayali as a guest on the show who is way more talented, okay, and knows the job better than you. What happened finally is that he outshines you. Wow. Right in the beginning only you have dissed me, and by saying that, oh, I am the underdog now, I look like the overachiever. Nalle buddhi undu. Or a psychological move on Abish, but you know what? I have a job to do, and I have to introduce you in my way. Okay. May I? Right. The guest on today's episode of RadioCity Made in Kerala, powered by Joy Alucas, is someone who's responsible for making the word dopamine famous on internet. Jokes apart, people love him for his jokes. He's a full-time stand-up comedian and a part-time brand ambassador for Kerala Parota and Parampuri. Ladies and gentlemen, Chetamare Chichimare, we have with us the India's comic sensation, son of Mr. Mathew, Abish Mathew. What a great introduction. I want to make sure that everyone introduces me like that. A brand ambassador Parota and Parampuri, you have said it absolutely correctly. So Abish, ഈ മലയാളികളുടെ പേരിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. There's a commonality. Manish, Suresh, Dinesh, Abish, Sanish. So the first question I want to ask you is that, have you filed your taxes yet? If my answer is no at the time it's being recorded, it's a lot of trouble. So the answer is yes, my taxes are filed. Very good, because there is a reason why I'm asking you. Because I have not seen a person who says that contributing money to the gym membership fee can entitle to be an ATG tax certificate. Oru brilliant title Malayali mastermind in matram chindikan pattunna oru karyana. Am I right? I'll take it as a compliment. Right over here, I don't know who else I'm sharing this compliment with. So I'm like, ipa eniki kittuvaanengil give it to me completely. Abish oru pan-Indian stand-up comedian aanu. Oru artist aanu. Oru host aanu. You are a writer, performer. ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മലയാളി ഷോയിലേക്ക് വരുന്നത്. സോർട്ട് ഓഫ് എ ഹോം കമ്മിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലേ? ഞാൻ അത്ര മലയാളത്തില് ഇന്റർവ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്റെ മലയാളം എത്ര അടിപൊളിയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മലയാളം that I know is because of parents. Second level Malayalam I know is because of Palli. Third level of Malayalam I know is because of films. So if you ask me എന്റെ എന്താ accent, my accent depends on what movie I'm watching. So for the longest time when I was young, much younger, ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ പോകാൻ നേരത്തൊക്കെ ഞാൻ വർത്താനം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതെവിടുന്നൊക്കെ വന്നേ. And my answer was like, who's this like class 5 kid acting like innocent or like Indrans? So my reference of Malayalam has always been comedians in Malayalam movie industry. There's another thing I have very closely watched. Okay, Abishന്റെ കോണ്ടന്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് റെഫറൻസസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മലയാളി ഒരു ട്രിവിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ യു ഷൈയിങ് ടെലിംഗ് ദി വേൾഡ് ഓർ ടു യുവർ ഓഡിയൻസ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് യു ആർ എ മലയാളി. എന്നാൽ അതേസമയം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിലോ ഈവൻ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തോ അറിയപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ മറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കേസ് വിത്ത് യു.
Not at all. I'm so proud of it because I'll tell you two reasons. It's inevitable. എന്റെ പേരാണ് അബീഷ് മാത്യു. Okay. It cannot get more Mallu Syrian Mallu, Catholic than that. Oh, ek to Matthew is there. George, Matthew, Varghese, Varki. All of it, Chaco, Thomas is all Mallu Catholics. Or like Yes. at least Mallus True. and Christian. Then you have Abish, which is a word that you've never heard in any other language before. Because എങ്ങനെയാ ഈ പേര് വന്നെന്നറിയോ? എന്റെ ചേട്ടന്റെ പേര് അനീഷ. And the second ചേട്ടന്റെ പേര് ബിനീഷ് ആയിരുന്നു. Okay. So he unfortunately passed away when he was 6 months old or 3 years old. And after that I was conceived. എന്റെ അച്ഛനമ്മ എയും ബിയും വെച്ചിട്ട് അബീഷ് ഉണ്ടാക്കിയതാ. All Malayali names അങ്ങനെയാ. ലിബി, ലിറ്റി, ഇതൊക്കെ ഡബിൾ സിലബിൾ നേംസ് ആ. ചേട്ടന്റെ പേര് അനീഷ, which is normal. എന്റെ അബീഷ. എന്റെ അനീഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിനീഷ് വന്നിട്ട്, if my dad continued having, he would have had 6 kids. Anish, Binish, Sanish, Dinish, Inish, Finish. So I feel Finish. like, I feel like I am the anomaly. Whereas like, okay, Abish is still a normal name. According to me, if you hear Abish Mathew, international alla, north no alla, he's come from the south is very evident. So I never had to hide my identity. People always know me as Malayali. Even in Delhi, he's a Mallu. That's the defining factor. നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ അബീഷിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തു. മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അബീഷ്, യു ആർ ഓൾറെഡി, ഓർ ഷുഡ് ഐ സേ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾവേസ് കോൺഫിഡന്റ് ഈവൻ ആസ് എ ചൈൽഡ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇൻഫാക്ട് യു കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദി പോസ്റ്റർ ബോയ് ഓർ ദ മോഡൽ ഫോർ കോംപ്ലാൻ ബൂസ്റ്റ് ഓൾസോ. എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്ററി. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ? ഐ ഹാവ് ദിസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് യു ഇൻ എ ചഡ്ഡി. Can you please explain what exactly is the scene? ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സെക്ടർ 34 പള്ളിയില. Because we had a parish day fancy dress competition, music competition. So sisters can sing and dance. So he always wanted his children to be on stage. Okay. This was taken way before my memory is even formed. I was put on stage. If I'm not wrong, this is the first time I remember I was on stage. Okay. But it could have been, but this is where my memory kicks in. How old were you then? Person. Must have been 4 years, 5 years, something. I don't know. It was much. I actually should ask. But the attitude is spot on. You look so attitude confident. Is spot on. Confidence. Yeah, because see, the thing is, confidence evidence വരുന്നത്. Confidence വരുന്നത് if your parents have approved you to go on stage like this. And this is one of my most cherished memories. ഈ നാട്ടിലേക്കുള്ള വരവുണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? Born and raised Delhi, Noida. So every year summer vacation ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് പോകും. It's a 3-day ride. And that train journey was always fun because തന്നെ പോകത്തില്ലല്ലോ. We have a lot of family in Delhi, Malayalis, all of same family, so same Tarwad. So we all used to go together. So that used to be an event. So for me, train rides to Kerala in summer holidays was exciting because 2 things happen. Number 1, Kerala enter the smell smells different. It is so different. Very much. You get into the train and you go through different smells of the country, which is why I think that if you look at India, it's beautiful because land smells different, which is even if you don't have you can immediately know that you have hit Kozhikode. And that hitting Kozhikode means that another couple of hours and I'll be in Alappuzha, I'll be having my parota, I'll have my parampuri, there'll be tarav, there would be fish moli. So these are the things that aunties all used to make for everybody. So my journey to Kerala was amazing. ആൻഡ് ആലപ്പുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരിമീനൊക്കെ വളരെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റിൽ കിട്ടും. നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റോ? ഇതെന്നാ ഈ സിറ്റി ഡ്വെല്ലർ കോൺവെർസേഷൻ? വി ആർ ഫ്രം ആലപ്പുഴ തത്തമ്പള്ളി. വി വിൽ ഗോ ഫിഷ് our own fish and eat it. ഈ അമ്മച്ചിമാരുടെ ഒപ്പം ഒരു റീസെന്റ് ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു. സോ ഐ എം വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ദം. Yeah, we have a very close family. ഞങ്ങളുടെ entire family, cousins and second cousins and like nephews and nieces. Nephews have become like friends. Okay. And nieces have become like friends. So we have a close group of cousins. Younger cousins group, if you say you're a cousin, they will not like it. You have to call them brothers and sisters.
my family is nuclear family because I was born and raised in Delhi. But till today, I'll speak to more of my cousins and I'll be able to speak to more of my friends because they are more like friends. Entire time in Delhi, we didn't have family friends because we had so many family members. Just every Saturday, Sunday, we were only meeting. Okay. So my cousins became like my closest of friends. They understood. So, I mean, it's, grace of God. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഇഫ് തിങ് ഡസന്റ് പാൻ ഔട്ട് ദ വേ വി പ്ലാൻ ഇറ്റ് ടു ബി, നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭവമാണ് സീൻ കോമഡി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോവാണ്, നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആവില്ല, ഫുൾ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ആകെ കോമഡി ആടും, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് വി ടെൻ ടു ഫൈൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഓർ എവറിഥിങ്. നമ്മൾ മലയാളി ഭയങ്കര ഒരു നെഗറ്റീവ് മോഡിലേക്ക് പോകാറില്ല. അബീഷിനെ അറിയുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്കും പറയാൻ പറ്റും യുവർ കരിയർ ഇസ് നോട്ട് എ ജോക്ക്. ഇൻഫാക്ട് യു ഹാവ് മേഡ് എ കരിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ജോക്സ്. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തമാശനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ തമാശയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് കാണാം എന്ന് മനസ്സിലായത്? ഓർ മേ ബി ലൈക്ക് വെൻ ഡിഡ് യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ഐ ക്യാൻ പെർസ്യൂ ആസ് എ കരിയർ? എപ്പോഴാണ് മൊമെന്റ് വന്നത് ലൈഫിൽ? I mean, pursue as a career one the long time ago. But the root of comedy is and achin or ഭയങ്കര കോമഡിയാ. ഒരു കയ്യിൽ ഒരു വിസ്കി, റൈറ്റ് കയ്യിൽ വിസ്കി പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് വരും. കുടിക്കത്തോലുമില്ല, ഈ ത്രൂ ഓസ്മോസിസ് കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങ് അകത്തോട്ട് കയറും. ഞാൻ സ്കൂളിലും കോളേജ്, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പം കാണിച്ചില്ല. That's the first time I was on stage in my memory. But that's not the last time I was on stage. After that, every year I've been on stage doing fancy dress. പള്ളി ക്വയറിലൊക്കെ പാടുവായിരുന്നു, സ്കൂൾ ക്വയർ ജോയിൻ ചെയ്തു, സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു, സ്കൂൾ ബാൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്തു. So there was a lot of stage for me anyway. Class 9th ഒരു ടീച്ചർ എന്റെ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, 11th he just let him graduate this and make sure he goes to some decent college, but don't expect him to become an engineer or doctor. He's very good at what he does and he should be doing that more. My teacher said that to my father. So my father was already feeling good about it. So so then I joined radio because I was doing theater and comedic role, not a big role. Pokka illa, vanna undu. So of course I'm not going to get your hero roles unless I write it. I went, did a couple of theater shows. Appala ende friend varna ki radio interview undu, and I was interning with Radio 1 at that time in Noida for a year. So then Hit 95 ende oru option vannu. And the Hit 95 option and my boss, my then boss asked me, I hope you're not using radio to get to TV. And I said, no, I want to be a stand-up comedian. And she's like, oh, you want to be? I said, yeah, I'll be a stand-up comedian. I know how to, I love writing jokes and I like to perform in front of people. Simplest transaction. I want to do that. So I joined 1 year into, I wasn't ready for 3 years. 1 year into this, my first job, 2008, I told my friends I want to try some jokes. Open mic onnu illarunnu 2008 May. So my radio friends came for my show, my parents came for my show, my cousins came for my first show. Adine video undu, kai cast ittittu endo parnondirikku, aru chirikkunundu because it's endearing but not because it's funny. So at that time I was like, I want to do this more as a smart individual, because again, Malayalis, so we have to be slightly smart with responsibilities and everything. So I said to myself that I'll only switch to stand up if my salary and my performance matches. So when 3 years into radio, I was doing corporate show ke cheyan thodangi. Corporate show no 30,000 rupees cheyan thodangi. So I was like, oh, 30,000, and the salary at that time was 25,000. So I'm making more in one day than I was making in a month. Then I sustained that for another few months to see longevity quarter. On a quarter, when I saw I'm earning 150% more than my salary and giving less time to this, is when I smartly, I shifted my career. I quit my job, stayed in Delhi, oru varsham stand up edittu Bombay move edu, because ivide industry was growing. So when I came here, ellaru orumichu பயங்கர comedy cheyuva. So there's nobody had money. Everyone had some job while they did comedy. So I came here as a successful RJ and comedian here to nobody. Arko ariyilla njan ara, and jokes are also not that good. Everyone is very tight and polished. So that's the day I would say I became a professional comic, even though I was earning money through comedy earlier, because competition athre illarunnu. Njangalde scene aayirunallo. Delhi scene, we was like these 12 comics, it was our scene. Bombay had so many more. So I think that when I moved to Bombay, the decision Bombay move in is when I can say that I considered myself a professional stand-up comedian, because now
I've invested as opposed to just earned. Okay. So I would say that would be when you invest in a career, not just earn out of a career. That's when you're a professional. That's when you're when you earn out of it. Cash you're making money. It's transactional. That's professional as well. Correct. But to build a career or like an entrepreneurial vision for comedy, for a lot of people, I think is when you invest money back into your art. So, അഭിഷേക് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡിയും കാര്യങ്ങളും ബോംബെയിലേക്ക് വരുന്നു. ആദ്യം അനുഭവപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് വർ ദി ഇനീഷ്യൽ ഹിക്കപ്സ് യു ഹാഡ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്? I think stand-up comedy തുടങ്ങിയത് not as a career, okay, but as a lifestyle. I'll tell you the difference because ഞങ്ങൾ 2008, 9, 10, 11 വരെ 12 വരെ കാശ് ഇല്ലായിരുന്നു. 13 വരെ കാശ് വരുന്നില്ല. കുറെ ഷോസ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ചെയ്തു, ഓഡിറ്റോറിയം ഷോസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് 1 hour 1.5 hour ചെയ്തു. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് കോമഡി സ്റ്റാമിന. ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം 10-20 സെക്കൻഡ്സിൽ അത്ര വലിയ അപ്ലോസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഒരു മണിക്കൂർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ എൻജോയിങ് ദംസെൽവ്സ്. ദാറ്റ്സ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ്. പേഴ്സണലി ബോംബെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാശ് വരാൻ അപ്പളാ തുടങ്ങിയത്. ബിക്കോസ് ബിഫോർ ദാറ്റ് കാശില്ല. സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ടിൽ ടുഡേ, if someone is interested, in your head, if you think stand-up is a lifestyle you want to have, and you know what that lifestyle is, it's not about what funny things you want to say. It's about how you say them funnily. So for me, I've always been a big fan of comedy acting. Because all the movies I've seen since I was a kid were only Malayalam movies and English movies. Hindi ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. That's why ഡൽഹിയിലാണോ ബോംബെ ആണോ ബോളിവുഡിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ. പഴയ മലയാളം പടം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ നോ എവറിഥിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഡയലോഗ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. ന്യൂ ഏജ് മലയാളം ഓൾസോ ഐ ഹാവൻറ്റ് ഫോളോഡ് അപ്പ് as much. Stand-up is a lifestyle. That means that I want to say something funny, but I'll go in the evening in front of a live audience and tell them and make them hear my story, my narrative, my observation, my excitement that somebody's here to listen and they want to laugh, and I have the object. That is a beautiful commune. Example, my dad will he'll laugh, but he might not understand the joke. Mummy also, but they're proud that other people are laughing. So lifestyle, stand-up is a lifestyle that you want to go up and do it. You might make very little money from it, but going on stage to make people laugh as stand-up comedian or improviser, which is another beautiful kind of, that's the form of comedy that I enjoy the most, more than stand-up. Stand-up I enjoyed it because it's individual. It's you feel confident about yourself, like individually I can do it. So comedy is a lifestyle. കാശ് വരുന്ന comedy related multiple സാധനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ. മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഷോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഇച്ചിരി കാശ് കിട്ടും. ഞാൻ കോമിക്സ് താൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇച്ചിരി കാശ് കിട്ടും. ഒരു ബ്രാൻഡ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കാശ് കിട്ടും. യു സീ നൺ ഓഫ് ദം ആസ് എ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കമീഡിയൻസ് ജോബ്. അതൊക്കെ കമീഡിയൻസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. പക്ഷെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഐ എം ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫണി എന്നതാ. ഹൗ ഡു ഐ നോ ഫണി എന്നതാ? ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ ജോക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് 10 ഷോയിൽ ആൾക്കാർ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ജോക്ക്. ആ ജോക്കിനെ എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണോ, പടം ഉണ്ടാക്കണോ, പാട്ടുണ്ടാക്കണോ, ദാറ്റ്സ് അപ് ടു യു ടു ഡു. സോ ഐ എൻജോയ് ഡൂയിങ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ ജോക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല. എനിക്ക് ഓൺ സ്റ്റേജ്, ലൈക്ക് ഐ വാസ് ഓൺ സ്റ്റേജ് യെസ്റ്റർഡേ, ഐ ആം ഓൺ സ്റ്റേജ് ടുഡേ, ഐ ഹാവ് ബീൻ ഓൺ സ്റ്റേജ് every night for 30 minutes because I enjoy that lifestyle. So that's why I would say stand-up lifestyle ആണ്. കാശ് അവിടുന്ന് കിട്ടത്തില്ല, but because of that skill, you have so many places. You can become a writer, director, you edit. A sensibility of humor, that's what I want to train myself in and become better. But then, Abish, നമ്മളൊരു പാഷനെ പുറകെ പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും you have to sustain yourself, right? In terms of പൈസ important ആണല്ലോ. At some point when things are not happening, I don't know in your case, but generally for people who are really talented, but maybe എന്താ പറയാ ഒരു lack of opportunity ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സമയം നന്നാവത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം, or many other reasons, അവര് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്? Or do you have to believe in yourself, or you have to keep a stand-up, like ഒരു standby job വെക്കുന്നത് safe ആയിരിക്കും? 100% you're right. Money is important for me to take a risk. കാശ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ I can't put a burden on my parents when I'm supposed to take care of them. True. So it is important. പക്ഷേ it's up to you how you plan your finances. Because like I said, stand-up കാശ് കിട്ടും. If you do, let's run a number, okay? ഞാൻ ഒരു ഷോ ചെയ്യും. Let's say 1,000 rupee per ticket, or let's say 500, depends upon where it is, right? If it's a
tier 1, tier 2, tier 3 ingane cities shows when you kare alkar, let's say 500 rupee per 1000 rupee for easy, 1000 rupee per ticket edukkanengil, if 100 people come, how much? 10,000 rupees, right? Yeah. 10,000 you're getting that. Adine tax, venue cost, management, F&B, travel, kaili kitana is almost nothing. But the important thing here is that you still earned something from a profession you chose. Okay. So that means നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും. You might be getting 2,000, 3,000, 7,000. Collect all of that, not for your lifestyle, but to put back into comedy. Because our 10,000 then will become a lakh. And the best part, and this is the trick, meet other comedians. Tanne, you cannot do anything. It is a community that grows. I will look for other people who have 10-12 minute jokes, 15 minutes of jokes. And like, ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ comes as a package. Exactly. Then the people will come for comedy and not for the comedian, which is great. കാശ് അവിടുന്ന് കിട്ടില്ല, പക്ഷെ പേര് അവിടുന്ന്, സ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. We are evening entertainers, night entertainers. So you have the daytime to work. You also have the night to work. Balance it till you can, learn both skills, and let one go off if you really feel passionate. Don't ever jump without doing your ground base of doing open mics. 1 year, 2 years, 3 years. Internationally, people do open mics for 10-15 years before they put up something out. India, 3 months you put something out. Not because it's unethical, but the quality. Why am I overthinking? Let's just upload. And the success of lots of people on YouTube and stand-up is that they are bold in taking their chances. So stand-up comedian, or if you're working alone, you are your own boss, you're your own manager. So you have to take those risks. So unless you can secure yourself with income sources, save yourself, don't quit everything and only do stand-up, because you might not be very good at it. Valid point. നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ സ്വഭാവമുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് അടുത്ത് ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ, we tend to sort of encroach into the personal space. ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Alright. അബീഷ് മാത്യുയുടെ ജോക്കിന്റെ പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ, what exactly it is? What is the kind of process you follow? One thing, is it an inspiration you draw from the people around or to the situations and everything? അതൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടന്റ്, ഒരു തമാശ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതൊരു ബാക്ക്ലാഷിന് സാധ്യത വരുന്നുണ്ട്. So do you scan your content before actually going out or performing or delivering it to your audience? എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 2008-9 then process change ചെയ്തിട്ട് 10-11 different process ചെയ്തിട്ട് 13 onwards Son of Abishന്റെ process different I have seen the evolution of the process automatically. ഞാൻ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് it hasn't happened. I like to do what I feel good at doing, is what everyone says, go have fun. Don't worry about your jokes. Just have fun. Fun. I don't know what that means. Then I took a break from doing stand-up on a regular basis. For the last 5 or 4 years, ഞാൻ അത്ര regularly stand-up ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. I was doing എൻ്റെ ആമസോണിന്റെ ഒരു ഷോ കാരണം ഞാൻ ഒരു ടൂർ ചെയ്തു. ആ ടൂറിൽ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് released it on Amazon as well. ആ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസസ് ഒത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒത്തിരി അനലിറ്റിക്കലി എഴുതുമായിരുന്നു. So feel അത്രയില്ലായിരുന്നു. There was more like ഇത് പറയാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ it'll do well. Okay. Does that give you any kind of a pressure as an artist? Yeah, 100%. As an artist, you're always under pressure by 2 things. External sources and internal criticism. Okay, which is worse? Of course, internal criticism. At any day, external criticism just is, I didn't like it. You'll be like, okay. If 10 people said, I didn't like it, you'll be like, okay, why? And then you look at it as a journalist. This change, maybe you have lots of people to talk to. Yes. If you're talking to yourself, and if you're not in a stable sense of self-identity, you start becoming your worst enemy. Your voices in your head sound like someone who said something then, someone who you don't remember anything good. Sure. So that's where there's a lot of therapy and everything that comes in, because right we need to talk about something that we truly feel. Otherwise, it'll be observational. I'm going on stage every day. That's the only real thing that I can tell you, is that every day I'm going on stage, new jokes, old jokes, something new, improvising, making sure the audience is irikkunnundu. Because when the jokes work, it doesn't matter. Banda chalta hai. Like, there's this thing I keep saying to some comedians, ki joke chale na chale, tension nahi, banda chalna chahiye.
That means that if you're on stage, your jokes failed doesn't mean you failed. You are still funny. You started doing comedy in 2008. It's 2022. You have made every room laugh at different temperatures. Learn how to run the room. And that is a skill I'm learning all the time. Hosting use them, stand-up use them, improv use them, and I enjoy doing those art forms. But as far as joke writing format and all of that is concerned, read a few books and done a few courses. Kenny and Kanis also came for improv and sketch writing courses and stand-up writing courses. That's nalle analytical to write a good joke, but it feels empty. It feels like ammunition onnu illa. So I'm just trying to, learn. I'm trying to learn the process right now, and I'll be happy to tell you what it is. But currently, what do I want to talk about that is going to be challenging, and what do I enjoy doing on stage? I think it's vague now, but earlier it was very simple. Observation. Earlier it was interesting premise, angle, punchline, punchline, observation, punchline, anecdote, close with a good story with a callback. Proper tight 10-20 minute set. It starts with like for example, something as like, I love both my parents, but I prefer one of them. Interesting premise up top. You're immediately paying attention, like, what is he saying? Then that is my premise up top. Then my angle to this is, it's because every time I'm with my parents, they say, when you reach my age, you will know. And now that's an angle, because amongst the many things parents say, so I'll be like, now I am their age. And I am richer, happier than they are. So that's, you get a laugh there. Then you go to the next joke. My parents also said, to which I say, now I get up, have coffee, I wake up at 2 PM and I go at night, and I'm living my life exactly how my parents wanted to live it. But everyone said it's the wrong way to live. And now that they see me live, they feel jealous. Those who tell me to wake up at 7 AM. That's another angle observation. Joke in the problem is it's called sticking. You throw a joke and it sticks. If a joke sticks, the audience will laugh, might still be offended. If the joke doesn't stick, then the audience is only offended. So you have to workshop open mics, ask comedians, other people, either there are these amazing jokes I might like, but they're like, not now. അടുത്തൊരു ചോദ്യം വെച്ചെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തില്, ഈ ജോക്സ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്, do you think that Malayalis are better off in terms of receiving jokes or sarcasm? നമ്മൾ അത്ര seriously, or are we taking it to heart? നമ്മൾ മലയാളികൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതികരണം? You think that we are quite open? I don't know. I'll be honest, because internet is a wrong place to understand if a joke works or not. Because stand-up comedy and profession is a closed live show. Live shows, when there are Malayalis, and I performed in Kerala, I have always seen they are laughing out loud, because super relatability. Because as a Malayali observation, Padli Ponanda Sunday instead of watching Mahabharata, where my North Indian friends are watching, very Malayali in Delhi observation. Padli Ponam, community, Mallus only hang with Mallus. First question we ask is, these are all our things, and they laugh at it. But online, I have faced something, like as a North Indian, as a Mallu in North India, I've always faced this thing, hey Mallu, we are Malayalis, we are not Mallus. And I was like, I get it. Like there is a sense of, well, don't call me Mallu, we are Malayalis. And I was like, I will respect you, I'll call you the way it is, but don't get offended by me using a word. Problem joke in Delhi. Alkar, and I can say it was absolute confidence, and I was discussing with a lot of comics, the problem is the word we use. Because if someone is coming to feel offended, they will feel offended by the word you use. COVID in the time, or COVID joke ittingle, they said, don't say COVID. Okay, cool. And then if I have one friend of mine who went to the hospital and it's been a little traumatic for him, and if I'm talking about that experience lightly, they're like, don't talk about your friend. I'm like, are my friend? Why can't I talk about it? They're like, no, don't talk about cancer. I'm like, so it's not a Malayali thing as far as Alkarku words utri powerful. So which I understand, there's the power of words. But identifying yourself, I identify myself as someone, my parents are from Alapura and Pala. I was born and raised in Delhi. My roots are still Alapura. My diction and everything is outsourced from so many places. So I am an individual Malayali,
But if someone feels offended by me saying, yeah, I'm a Mallu, and they're like, why did you say Mallu? Why don't you say you're Malayali? I'm just like, why don't you is the problem. So like I have a joke, okay? Usual logic engineer anengil, or if you have done any kind of computer programming, what is the statement? If this, then that. True. But online, it's if this, then why not that? Why you not do this? You did do this also. So this becomes a constant back and forth where I still haven't found a balance. പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈവ് ഷോയിൽ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ then at least I listen to it more carefully. ഓൺലൈൻ ആരെങ്കിലും എന്നോ പറയുകയാണെങ്കിൽ now I don't have the patience or എന്താ പറയുന്നത് the opinion online of it's opinion of someone saying, hey, why didn't you do this? I ignore. If 10-20 people start saying it, then I pay attention. I'm like, okay, this might be an actual issue. On that note, Abish, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ആ റൗണ്ടിന്റെ പേര് തീവ്രത്തി റൗണ്ട് എന്നാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ? T is fire, തീവ്രത്തി is playing with fire. വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് റാപ്പിഡ് ഫയർ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ. Okay. Should have thought of it first only. Fire ഉണ്ടെങ്കിൽ rapid fire തന്നെ. Yes. In the memory of Karan Johar. Please continue. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. തീവ്രമായ ഉത്തരങ്ങള്, തീവ്രമായ ചോദ്യങ്ങള് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ചോദ്യം 1. നെയിം എനി 3 കേരള സ്നാക്സ്. അതൊരു ആവാം, എന്തും ആവാട്ടോ. Chakka chips, kappa chips and mixture. Okay, done. One Malayalam word you use very frequently. അതൊരു വേർഡാണ്. അതൊരു വേർഡാണ്. Thanks to Suresh Gobi. But yeah, I think the biggest word I use, biggest word വേണമെങ്കിൽ Alapura. But no, pa is my favorite word. One Kerala food item you are so obsessed with. Paraterchi, Parampuri, Kapi. Since you're a household name when it comes to stand-up comedy, നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കുറച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള വേർഡ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ വേർഡ് ഫോർ ടൊമാറ്റോ ഇൻ മലയാളം? തക്കാളി. വാട്ട് ഈസ് ലെമൺ? നാരങ്ങ. ഗ്രീൻ ചില്ലി? എന്തായിരുന്നു ഇല്ല, ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പച്ചമുളക്. ഷുഗർ. പഞ്ചസാര. Spot on. Your favorite Malayalam actor and actress? I'm usually better than this. Okay, I'm telling you. Shobana and Tiligan, Mohanlal. In the recent years, Fahad, incredible. Dulkar. But old movies, Innocent, Indrans, Jagadish, all comedians of that era, all time, like they are icons more than Mohanlal, Mammootty. One iconic Malayalam dialogue. Just remember that. It's not one dialogue, it's a montage of dialogues. Please. I'm dushman. Jagada. Even India. So those were, I would say. Can you sing a Malayalam song? ബാബാ താമര പെണ്ണെ നീ ഒരു പൊങ്കരനല്ലേ കൂടെ കഴിക്കാൻ വാ, ഓ താളം തൊള്ളാൻ വാ, കൊട്ടനാട് കുച്ചുക്കൊം തമ്പുരാട്ടി ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വാ. പിന്നെ ഒരെണ്ണോടുണ്ടായിരുന്നു, ഓ അനിയത്തി പ്രാവിന്റെ ചെറുതര്. I don't know the lyrics, but my favorite song is ആയിരം കണ്ണുമാ കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ. Is there any notion about Malayalam you want to clear? I think the world doesn't know Malayalis that well yet. India, okay, you understand Malayalis when you say Malayalam. Now, when you say Malayali, avarke coconut oil, food, and all this. Which is, again, I say yes, of course. That's what defines us. So instead of saying, oh, you're a coconut oil user, I'm like, I am. I applied, and I have another coconut oil, which I cooked also. I enjoy the flavor of it. I think the one thing it's very important to do is to tell the world about this part of the world. I don't think enough people know. I don't know if there's a misconception. I just think that there are not enough conceptions. Okay. And what makes a Malayali special? And as soon as we figure it's Malayali, there's an immediate smile. Malayali. That's it. That's all. And Sayyid. First time I went to Sayyid, I moved into this place and chai kodikkan thare because alkaru undatnu, so ellarum kondu vannu. So some 10 people were there, we're trying to give them chai. So I went to the guy and I said, "Bhaiya 10 chai chahiye. Bombay, bhaiya 10 chai chahiye." And he said, "Kitna chahiye? 10? Haan, theek hai, 1 minute ko." 10 chai edukra. And I was like, Malayali. And then he looked back and he's like,
Malayali. Both. Enough people have made jokes about it, but it happens so often that it's no more a joke for me as much as Malayali. Oh, yeah, 5 minutes of understanding who you are. Yeah. Then you let go. And you end up talking about food, of course. It's a part of our identity, which I'm very proud of. Wow. ദേ നമ്മളുടെ റൗണ്ട് തീർന്നു കേട്ടോ. എന്ത് തോന്നുന്നു? തീർന്നോ? ഈ റൗണ്ട് തീർന്നു. എന്ത് തോന്നുന്നു? I think I performed 50% well. Better than what I initially thought. So I'm proud of myself. Since we do not have any other contestants probably in this round, I'm going to announce the results. Are you ready? Abish Mathew, you are a winner. Papa, Mummy, thank you for this award. Thank you, Papa. Stage chaddi you put me on stage. Mummy, thank you for designing that chaddi. Chat, and thank you for recording the show and taking the photograph. I just want to say thank you, Palli. Thank you, Padam. Thank you, parents. But peak understanding. Yes, of course. I mean, my entire life was built so that I could come and talk to you one day. And thank you so much, Sanish. This means a lot to me, and I will always, you know what? Let's make it memorable because this is given by Sanish. Sanish. Thank you. You know what? First time on in പേരിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക. എല്ലാവരും SANEESH എന്നാണ് എഴുതാറ്. Thank you so much. Oh, you're welcome. As Abish, ABISH, I understand. എന്റെ പേരും Abhishek, Ashish, Abhish. ഒക്കെ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So, respect to respect. Thank you. അത് പെർമനന്റ് മാർക്കർ ആയിരുന്നു. Now it's permanent. In the heat of the moment, it'll be like, who is Sanish? I'm like, fellow Malayali. Wow. Thank you. അബീഷിനെ കണ്ടന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ യു മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, സോർട്ട് ഓഫ് എ സെൽഫ് ഡെപ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഹ്യൂമർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലേ? പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ദ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരാറുണ്ടല്ലോ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? പ്രോബ്ലി ടു ക്രിയേറ്റ് കണ്ടന്റ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ നമ്മളെ യൂഷ്വലി പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റിലെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഡ്വെൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഡു സംതിങ് എൽസ്, റൈറ്റ്? You have to go back to the pain or the unpleasant experiences. അതിന്ന് കണ്ടന്റ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിലും അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? Because it's not an easy thing to do. It's not my job, it's my therapist's job. But to be honest, it's very exciting. You have two choices in life. Ignore your past, move towards the future with absolute focus. I have been lucky to meet and be involved with so many people in my life that regardless of what the situation is, they are still friends, which I hold very special. People expect comedians to be smiling, happy all the time, but which may not be the truth. But then if I have to ask you, in a word, what mind space are you in right now? Existential. Existential is the mind space, which I, to be honest, enjoy it as well. But what happens is, when you look back at the work you've done, you either have a lot of pride or the guilt of wasted time. So if you feel you wasted your own time, you only have very limited time. You don't know if you're going to die tomorrow or you're going to live forever. You don't know. These are the two possibilities. So if this is the last time I'm speaking to anybody, I want it to be the best, because after this, nobody will get more time of mine because I won't have any more time of mine. Prarthikya nertha, or the next day when you're praying, you reflect on all of these things, and that's amazing. Abish, thank you so much for coming to the show. ഇതിന് തുടക്കം നടന്നത് അബീഷിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെയാണ്. So I would love to see you doing the winding up your way. Oh, okay. നമസ്കാരം. നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടു കണ്ടു. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് സനീഷിനെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ. എന്റെ പേരാണ് അബീഷ് മാത്യു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്റെ പേരാണ് അബീഷ് മാത്യു. ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേരാണ് കെനി സെബാസ്റ്റ്യൻ. Have a good day. Thank you so much for coming to the show, and we'll see you soon. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും വിളിക്കുക, നേരിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും.
Made in Kerala, made in